రిపోర్టింగ్ మేనేజర్ అన్న. నువ్వా? సూపర్. ఓకే. Okay. So today we'll discuss about what are the types of the projects, IT projects. జనరల్గా ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్? ఇందులో ఎవరైనా వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా? వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ మౌనిక? Yes, sir. I have overall 2.8 years experience. Okay, into which domain? SQL and the PLSQL side. SQL, PLSQL. Okay. Yes. Okay, what is your project? Is it a database or is it a maintenance project? It's like a Oracle technical fusion, Anna. Creating like OTBA, BIP reports, that kind of projects. Okay, fine. Simple. It's a data science project, huh? Yes, Anna. Okay, fine. సో జనరల్గా ఈరోజు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుందాం. ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి ఇఫ్ యూ మూవింగ్ టు ఎన్ ఐటీ కంపెనీ దే షుడ్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఐటీ కంపెనీ. ఓకే, వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ అసలు ఎటువంటిది, వీళ్ళ రోల్ ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, హౌ డు వీ హ్యాండిల్ విత్ ఇన్ ద కంపెనీ. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ వీ హ్యావ్ విత్ ది కస్టమర్. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్. Okay, so coming to the projects, generally there are two types of projects. It's development project and a service project. Okay, this is not based upon a life cycle. This is based upon types of project. It's a development project or a service project. Development project is nothing but they are developing a new software to the customer. Okay, I will share my screen. Just give a second. Yeah, let me know once it's visible. Okay. Screen visible ఉందా? Is it visible? Yes, Anna. Yes. Okay. Generally, development project and it is development of a new software to a customer, right? To software or a platform. To run the business. Customer business run చేసుకోవడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కానీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానీ డెవలప్ చేస్తాం. ఓకే, for the clients. So this is a development project. Then what about service project? Service project or production support or a place maintenance project all are same. Okay, what is a service project? This is nothing but maintaining or supporting existing.
Now? Okay. So maintaining a application or software. What about now? Good వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఓకే అన్న. ఓకే. ఓకే. సో అర్థమైంది. వాట్ ఆర్ ద ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్? డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్. డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ డెవలపింగ్ ఎ న్యూ సాఫ్ట్వేర్ అదే ప్లాట్ఫామ్ టు ద కస్టమర్. బట్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ కస్టమర్ ఇస్ యూజింగ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్, బట్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఇష్యూస్ వైల్ యూజింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్, దెర్ విల్ బి ఏ టెక్నికల్ పార్ట్నర్, అంటే ఎవరు? సమ్ ఐటీ కంపెనీ విల్ బి హెల్పింగ్ దమ్. సో ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే దే విల్ రైస్ ఎ టికెట్, కస్టమర్ విల్ రైస్ ఎ టికెట్, ఆర్ ఎల్స్ ద ఎండ్ యూజర్ విల్ రైస్ ఎ టికెట్. ఎండ్ యూజర్ అంటే ఎవరు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ యూ అజ్యూమ్ దట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఈస్ టైడ్ అప్ విత్ హెచ్సిఎల్ కంపెనీ. సో హెచ్సిఎల్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ కానీ సర్వర్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ దేర్ ఇన్ఫ్రా. ఓకే, సో సో అప్లికేషన్ ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారు? ఇట్స్ హెచ్సిఎల్ కంపెనీ, who they have a back-end team who's working on this as a service project. Okay, for example, sometimes the application will be not working because of high load. So sometimes ఏమవుతుంది, ఎక్కువ మంది లాగిన్ అయిపోవడం వల్ల ఓవర్లోడ్ అవుతుంది సర్వర్. సో ఇట్ మైట్ నాట్ రెస్పాండ్ ఆన్ టైం. ఓకే, సమ్టైమ్స్ ఇష్యూస్ ఫేస్ అవుతుంది. ఏంటి? బ్యాలెన్స్ రాకపోవడం. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ జరగకపోవడం. ఓకే, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోవడం. సమ్ ఇష్యూస్ దెర్ విల్ బి. సో మనీ హోల్డ్ అయితే ఏం చేస్తారు? విల్ రైజ్ ఎ టికెట్, రైట్? బ్యాంక్కి టికెట్ రైజ్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై ది ఐటీ టీమ్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ది బ్యాక్ ఎండ్ ఫర్ దిస్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఎందుకు ట్రాన్సాక్షన్ జరగలేదు? వాట్ కాజ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్? వై సిట్ అండ్ హోల్డ్? ఏంటి అనేది వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. ఏదర్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది టెంప్లెట్ చేంజ్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూ ఇన్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, ఆ డేటా మిస్ మ్యాచ్ అవడం వల్ల సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ నాట్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. సో వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఎ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్, application support and maintenance project. Okay, so when come to governance, so all these types of projects, there are divided into 4 types. One is managed services. Combined venture, or we'll say staff augmentation. Joint venture. License, or you can also say product based. Okay, so ఇదేంటి? అగైన్ గవర్నెన్స్, దెర్ ఆర్ 4 types. సో మేనేజ్ సర్వీసెస్ ఎప్పుడు అంటాం?
స్టాఫింగ్ అని ఎప్పుడు అంటాం, జాయింట్ వెంచర్ అని ఎప్పుడు అంటాం, లైసెన్స్ అని ఎప్పుడు అంటాం. ఓకే, because projects will be again, governance will be different, same in development and applicant service also. ఎందుకంటే కస్టమర్ ఎట్లా అగ్రి అవుతాడు అండ్ సమ్ టైమ్స్ సో ఎవ్రీథింగ్ యూ ఓన్లీ మేనేజ్, విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్, విల్ ఓన్లీ గివ్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ విల్ ఓన్లీ గివ్ ది సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, అప్పుడు హోల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ విత్ అస్ అన్న ఐటీ కంపెనీ మీద ఎవ్రీథింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, coming to the development, service, everything, on-time delivery, managing the project, everything will be with the IT company. That is managed services. So all the services within your management. Okay. So basically, ఇందులో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ. ఓకే, when it comes to జాయింట్ వెంచర్, జాయింట్ వెంచర్ అంటే ఫ్రమ్ కస్టమర్ అండ్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి సమ్ డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్. ఇట్స్ ఎ కంబైన్ టీమ్. ఓకే, సో అందులో నీ రోల్ ఉంది, కస్టమర్ రోల్, దే బోత్ టుగెదర్ యూర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ టీమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ జాయింట్ వెంచర్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ స్టాఫ్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్. సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్, కస్టమర్స్ ఈస్ వెరీ సౌండ్ విత్ ది టెక్నికాలిటీ, తనకు తెలుసు ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, బట్ హీ డజంట్ హ్యావ్ ది స్టాఫ్, పీపుల్ లేరు, రిసోర్స్ లేరు. దెన్ యూ విల్ హైర్ ఫ్రమ్ ది సమ్ అదర్ కంపెనీ హూ హ్యాస్ దట్ క్యాపబిలిటీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కానియన్ దగ్గర రిసోర్సెస్ లేరు, దే కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ కంపెనీ, ఫ్రమ్ విప్రో ఆర్ టీసీఎస్ యాజ్ ఎ పేరోల్. పేరోల్ ఎవరు, టీసీఎస్ ఇస్ ఎ పేరోల్. ఓకే, దెన్ క్లయింట్ ఈస్ ఎ కానిజెంట్. Okay, that is a staff aug project for the TCS, correct? Because he is only giving the resources, people మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, then he will bill for only for the people. Okay, then license projects. So here, so there's no one specific customer in these projects, these are products. Okay, for example Microsoft, there are a lot of products like Azure. Okay, for Amazon AWS, there are a lot of products. సో ఇవేమవుతాయంటే ఎనీబడి కెన్ యూజ్ ఇట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ఇట్, కరెక్ట్? దెన్ యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ ఇట్. ఓకే, దెన్ దీస్ ఆర్ ప్రోడక్ట్స్. సో నా కంపెనీకి ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎంటైర్ మేనేజింగ్ ద ప్రోడక్ట్. కస్టమర్ డైరెక్ట్గా పే చేయడు యాజ్ మంత్లీ బిల్, బట్ హూ ఆర్ ద ఎండ్ యూజర్స్ హూ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ఇట్, త్రూ దట్ వే దే విల్ గెట్ ది మనీ, రైట్? దీస్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ప్రాజెక్ట్స్. So there's no end customer for this, only users will be there. Okay, these are license projects. When ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే యాజ్ అన్ ఎస్క్యూఏ టీమ్ which projects we are going to handle end of the day, which projects we are not going to handle because these are under management view, or sometimes there's no scope for our SQA team to work there. ఎందుకంటే కస్టమర్ వర్క్ చేస్తుంటాడు, నువ్వు కస్టమర్ చెప్తే కస్టమర్ వెండ్ అనమాట, he will do his own process. Okay, coming to billing, the types of billing, fixed price projects, fixed monthly billing, and TNM, time and material. Okay, so what are fixed price projects? So for example, I am a customer, I went to IT company, I want him to develop a software. For example, you take, I am a hotel businessman. Okay, I want an application, నాకు అప్లికేషన్ కావాలి. ఐ వెంట్ టు ఏ కంపెనీ, ఐ వెంట్ టు విప్రో వాళ్ళని అడిగి నాకు నా అప్లికేషన్ కావాలి నా బిజినెస్కి, కెన్ యూ హెల్ప్ విత్ మీ? సో వాళ్ళు ఎంటైర్ ఓవరాల్ అనాలిసిస్ చేసి సో వాళ్ళు చెప్తారనమాట, ఓకే విల్ డెవలప్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ యూ, ఇట్ విల్ టేక్ 1 year ఆఫ్ టైం. ఓకే,
బట్ హౌ విల్ యూ బిల్ ఫర్ ఇట్? సో నువ్వేం చెప్తావు? ఓకే, 1 year టైమ్ ఈస్ ఫైన్ విత్ మీ, బట్ ఐ విల్ పే ఫిక్స్డ్ ప్రైస్, ఓన్లీ $60,000 I will pay for you. Okay, if you are going to deliver within 6 months, 1 year, or 2 years, it doesn't matter for me. I will only pay this much of amount. Okay, this is fixed price project. Fixed price project లో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అడ్హెర్ విత్ ది టైమ్ లైన్స్ ఆర్ మైల్ స్టోన్స్. సో టైం టు టైం వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ పోస్ట్ పోన్ ద స్లిప్పేజెస్ ఇన్ ది షెడ్యూల్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ది ఫైనల్ మార్జిన్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రెవెన్యూ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ రెవెన్యూ, 40%, బడ్జెట్ ఓవర్ రన్ అవుతుంది. something like that. Okay, sorry, Lakshman, you're telling బడ్జెట్ something. బడ్జెట్ ఓవర్ రన్ అవుతుంది. బడ్జెట్ ఓవర్ రన్ అవుతుంది. ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్టెండ్ అయితే బడ్జెట్ ఓవర్ రన్ అవుతుంది కదా. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టు మెయింటైన్ milestones and schedule on time. Okay, releases to be done on time. That is very critical in these projects, or fixed price projects. Okay, then what is fixed monthly billing? So there are some kind of projects where there is already application they are using, but they keep on adding the features. Okay, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎడ్యుకేషనల్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో నీకు కీప్ ఆన్ టెక్నాలజీ యాడ్ చేస్తున్నా, ఐ మీన్ సబ్జెక్ట్స్ యాడ్ చేస్తూనే ఉండాలి, అప్గ్రేడ్ చేస్తూనే ఉండాలి అండ్ మంత్లీ బేసిస్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఐ నీడ్ ఏ టెక్నికల్ పార్ట్నర్. సో ఎవ్రీ మంత్ వర్క్ జరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి విల్ బి సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఎవ్రీ మంత్, ఫిక్స్డ్ మనీ. ఐ విల్ పే $10,000 పర్ మంత్. నువ్వు ఎంతమంది రిసోర్స్ పెట్టుకుంటావు, ఎలా వర్క్ చేస్తావు నీ ఇష్టం, బట్ ఐ విల్ పే ఓన్లీ దిస్. నీకు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఓకే అయితేనే విల్ గో విత్ ద ప్రాజెక్ట్ అంటారు. ఓకే, అగ్రిమెంట్ అయితే సో అవర్ కంపెనీ విల్ బి వర్కింగ్ విత్ దట్ క్లయింట్. దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ మంత్లీ బిల్లింగ్. Okay, every month you will pay only $10,000, not more than that, or not less than that. But whatever the requirement he gives, it should be done. Okay, so additional scope ఏమైనా ఉందంటే then again they will raise for a CR. సో మన అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఇది మనం అనుకోలేదు, సో ఫిక్స్డ్ మంత్లీ బిల్ ఇది సెట్ అవ్వదు అనుకుంటే దే షుడ్ గో ఫర్ ఎ CR, చేంజ్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ విల్ వర్క్, విల్ అగైన్ టేక్ ఇట్ as an additional work. This kind of fixed monthly billing. Okay, then what is the time and material? So some projects where there is no time span for completion of the project, for example support projects or application maintenance projects, ఈ projects లో మంత్లీ 100 tickets రావచ్చు, 500 tickets రావచ్చు, ఆ టికెట్స్ రాకపోవచ్చు, we don't know, రైట్? సో ఇక్కడ ఎలా బిల్ చేస్తాం? సో ఎంతమంది రిసోర్సెస్ వర్క్ చేశారు, ఎన్ని లైసెన్సెస్ తీసుకుంటాం, ఎన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుని అంత మాత్రం బిల్ చేస్తారనమాట. దట్ ఈస్ టైమ్ అండ్ మెటీరియల్. హౌ మెనీ పీపుల్ దే హ్యావ్ వర్క్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ది టైమ్ షీట్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద న్యూ థింగ్ దట్ ఆర్ ప్రొక్యూర్డ్, ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లైసెన్సెస్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్, ఎనీథింగ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ స్పెండ్ ఫర్ ట్రావెలింగ్, ఎవ్రీథింగ్ దేనికైతే స్పెండ్ చేస్తారు వాటన్నిటికీ పే చేస్తారు, ఓన్లీ ఫర్ దట్ బిల్లింగ్. మంత్కి ఏం స్పెండ్ చేస్తారు దానికి మాత్రం బిల్లింగ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ టైమ్ అండ్ మెటీరియల్. ఓకే, సో ఫర్ ఎనీ డౌట్స్? అగైన్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్ డొమైన్స్. ఈ లైసెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ప్రొడక్ట్ అని ఉంది కదా గవర్నెన్స్ లో. ఎస్, అంటే ఇప్పుడు కొన్ని టూల్స్ వాడుకుంటే, ఇప్పుడు జీరా టూల్ వాడితే వాళ్ళకి ఇంత పే చేయాలి అలానా? కరెక్ట్. ఇప్పుడు జీరా అనేది అట్లాసియన్ కంపెనీ వాళ్ళది, ఇట్స్ ప్రోడక్ట్. అట్లాసియన్ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ జీరా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను నా కంపెనీ వాళ్ళు ఈ జీరా యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, యూ హ్యావ్ టు బై లైసెన్స్. ఎంతమందిని సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే అంత పే చేయాలి వాళ్ళకి కదా. సో ఐఎమ్ నాట్ ద ఓన్లీ కస్టమర్ ఫర్ దెమ్, మెనీ కంపెనీస్ ఆర్ కస్టమర్స్ ఫర్ దెమ్.
ఎండ్ కస్టమర్ ఒక్కడున్నాడు. దర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, రైట్? సో కస్టమర్ ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఇయ్యడు. సో నీ ఐడియా ప్రకారం నువ్వు డెవలప్ చేసి ఇది కస్టమర్కి ఇస్తున్నావు, మార్కెట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి అనుగుణంగా. అనలైజ్ చేసి. కరెక్ట్. ఎవరైతే ఇది నా బిజినెస్ సూటబుల్ అవుతుందో వాళ్ళు దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు కదా. దీస్ ఆర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ లైసెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, and within these projects there are multiple domains. Healthcare, e-commerce, aerospace, yes, banking ni BFS అంటాం. Banking services and financial institutions. ఓకే, ఇది ఒక డొమైన్. ఇంకేముంటాయి? ఇన్సూరెన్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఆటోమోటివ్, పవర్ అండ్ యూటిలిటీ, ఓకే. ఇంకా చాలా ఉండొచ్చు, బట్ మేజర్లీ ఇవే ఉంటాయి. మీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, దేని రిలేటెడ్ అంటే దీస్ ద డొమైన్. ఆర్ వన్ వుడ్ బి డేటా సైన్స్. డేటా సైన్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది డొమైన్. Some companies they call data and insights. Okay. For example, customer hospital related అయితే ఏ డొమైన్ అవుతుంది? హెల్త్ కేర్. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ పేమెంట్స్ రిలేటెడ్ అయితే మార్టిగేజ్, ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ డొమైన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మెయిన్ డొమైన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్. సో మీకు పొద్దున కంపెనీలోకి వెళ్ళినాక ఎట్లా వీటిలో ఏదన్నా రావచ్చు. వాట్ ఈస్ ఆటోమేటివ్? ఎనీబడి ఉన్నారా? ఆటోమోటివ్ అంటే ఏంటని? ఆటోమోటివ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో వెహికల్ స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్ని ఆటోమోటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు అనమాట. See, there are a lot of companies like Daimler, General Motors. సో ఇవన్నీ కూడా వెహికల్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్. సో వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ కావాల్సి వస్తుంది ఫర్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ కానీ. ఓకే, సమ్టైమ్స్ దే నీడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ విత్ ఇన్ ద vehicles. Sometimes they will need software for measuring air quality index and providing AC. There are a lot of software features in the car, right? All these are based on softwares only. Okay, so వీటన్నిటికి ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు? ఆటోమోటివ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, పవర్ అండ్ యూటిలిటీ. దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు పవర్, ఎలక్ట్రిసిటీ, గ్యాస్, okay, fuel, again distribution of all this power. All this comes into power and utility. Okay, and
ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ది కమ్స్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డొమైన్. ఇలా ప్రాజెక్ట్ డొమైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? సో ఫర్ you need this information because when you go to the company you might get any kind of a project, and you need to understand what are the priorities, what should you look into the project. ఓకే, అర్థమైందా ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయని? ఓకే, నౌ కమింగ్ టు లైఫ్ సైకిల్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్, HDLC అంటాం. There are a lot of software development life cycles in the market, but we don't go through everything. We need only few. Agile methodology, very famous. Most of the companies for development they go for agile methodology only because of the benefits and feasibility. Waterfall model, testing life cycle, product. So these are the development life cycles. Within agile we have స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు. Scrum. Did share అవ్వట్లేదా? స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు. అందరికీ అవ్వట్లేదా? స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు. అవుతుంది షేర్ అవుతుంది అన్న. I'll try to reshare. I think your network is bad maybe. Agile with Scrum model and Kanban model. So mostly they will be Scrum model only, but few projects where they are required to look at the resource load, how are they loading and unloading the work items to the people. They will follow the Kanban model. Okay, ఇవన్నీ ఫ్యూచర్లో క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫర్ ఎనీ డౌట్స్? జీరా is a tool. Product management tool. So Jira should for product management. For example, you want me to show, I will show Jira tool. Okay, this is our Jira. Let me load it. See, these are the projects which are in Jira. So Crossines అనే ప్రాజెక్ట్ ఉంది. సో వాళ్ళ స్క్రమ్ బోర్డు ఇలా ఉంటుంది అనమాట. టు డూ, ఇన్ ప్రోగ్రెస్, టెస్టింగ్, డన్, ఫేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? వర్క్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ బ్యాక్లాగ్. ఓకే, ఇక్కడ కస్టమర్ అప్డేట్ చేస్తుంటారు అనమాట. బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ నథింగ్ బట్ ఫ్యూచర్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఇవి అవర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్, స్క్రమ్ టీమ్, దే విల్ పికప్ దో స్టోరీస్ అండ్ పుట్ హియర్ ది టు డూ లిస్ట్. ఏ స్క్రమ్లో ఫాలో అవుతారో, ఏ ప్రయారిటీ ప్రకారం తీసుకొని ఇందులో పెడతారు టు డూ లిస్ట్లో. వన్స్ దే పికప్ ఫర్ డెవలప్మెంట్, దే విల్ మూవ్ టు ఇన్ ప్రోగ్రెస్. డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ మూవ్ టు టెస్టింగ్. సో టెస్టింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యి ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో బగ్స్, దెన్ ఇట్ విల్ గో ఆఫ్టర్ రివ్యూ, ఇట్ విల్ గో టు డన్ స్టేజ్. డన్ అంటే అయిపోయింది, డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది. నౌ దిస్ ఫ్యూచర్ ఈస్ రెడీ ఫర్ రిలీజ్ అని మీనింగ్. ఓకే, జస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్. సో వర్క్ ఫ్లో మేనేజ్ చేస్తాం. వర్క్ అసైన్ చేసిన తర్వాత ఎవరు దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ద సేమ్ టైం రిపోర్ట్స్ కూడా చూడొచ్చు. వాట్ ఈస్ మై ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్? I can see
velocity chart, sprint reports. This is the latest sprint report. Remaining values guideline. Okay, తర్వాత చూద్దాం. Just will ఇది burn down chart. So this is the burn down chart. ఇది పైకి వెళ్ళింది, కిందికి రావాలి. ఓకే, అవును, సమ్ రీజన్ ఇది సరిగా అప్డేట్ అవ్వలేదు, వీళ్ళు డేటా సరిగా ఇవ్వలేదు. సో ఇది వెలాసిటీ చార్ట్. ఎవ్రీ స్ప్రింట్ ఎంత వెలాసిటీ అంటే ఎన్ని పాయింట్స్ కంప్లీట్ చేశారు, ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేశారు, మీనింగ్. ఓకే, స్ప్రింట్ టు స్ప్రింట్. స్ప్రింట్ అంటే ఏం లేదు, 1 month పీరియడ్, 2 weeks పీరియడ్. 2 weeks పీరియడ్లో హౌ మచ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ దే హావ్ టేకన్ అండ్ కంప్లీటెడ్. టైం ఫ్రేమ్డ్ పీరియడ్, టైం బాక్స్ పీరియడ్ అంట. 2 weeksకి సరిపడ్డ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుంటారు, కమిట్ అవుతారు, డెవలప్ చేస్తారు. సో ఏవైతే కంప్లీట్ అయినా డన్ చేయగలుగుతాయి, ఏవైతే పెండింగ్లు ఉంటాయో దే విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్ప్రింట్. దట్స్ ఇట్. దట్ వే విల్ కమ్ టు నో హౌ ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా తెలిసిపోతాయి. వెన్ ఐ సీ వాట్ ఈస్ ద కమిటెడ్ స్టోరీ పాయింట్, వాట్ ఆర్ డెలివర్డ్. డెలివర్ అవ్వలేదంటే దేర్ ఇస్ సమ్ రీజన్, సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్. దేర్ మైట్ బి చేంజెస్, there might be dependencies from the customer, so there might be an ambiguity. సో డెవలపర్కి అర్థం కాదు సరిగా రిక్వైర్మెంట్, అంత డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడు కొన్నిసార్లు. ఇప్పుడు ఏమడుగుతాడు, ప్రొడక్ట్ ఉన్న దగ్గర పోయి నాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్ సరిగా అర్థం కాలేదు, ఐ నీడ్ మచ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, మచ్ మోర్ డిస్క్రిప్షన్, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ దట్ అని అడుగుతారు. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు కమెంట్ దిస్ స్టోరీ అనేసి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ హోల్లోకి వెళ్తాయి. ఓకే, సో మనకు అర్థమవుతుంది అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాజెక్టు ఫ్రీక్వెంట్ చేంజెస్ అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ డిఫరెంట్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ప్రాబ్లం ఏంటి, లేదంటే డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయా. సో టైంకి అవైలబుల్ లేరండి కస్టమర్ సైడ్ నుంచి నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం, అది అప్రూవ్ చేయడానికి టైంకి లేరా, సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్ అని అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో మన సైడ్ నుంచి ఏమైనా ప్రాబ్లం అంటే వీ నీడ్ టు ఫిక్స్ ఇట్, రైట్. సో అనలైజ్ చేయడానికి వీ నీడ్ ఆల్ దిస్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ పిఎం టూల్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. సో Jira is not a life cycle, it is a tool which is suitable for agile methodology mostly. Okay, fine. So far any doubts? Any material మీకు పంపిస్తాను వాట్సాప్లో, యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఇట్ యాస్ నోట్స్ ఫైల్లో షేర్ చేసుకుని పెట్టుకోండి. బికాస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ మీకు అర్థం కావాలి కదా అసలు ఏం డిస్కస్ చేస్తాం ఏంటి అనేసి. రేపు మళ్ళీ నాకు టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ నాకు తెలియదు అని అడగకూడదు. ఇన్ కేస్ మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాం. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్. ఓకే, ఫైన్. లెట్స్ సీ ఇన్ ద కంపెనీ హౌ డు వి ట్రాక్ ప్రాజెక్ట్స్. సో మా కంపెనీలో we'll have a tool called Redmine. So here we're tracking all the projects అనమాట. సో ప్రాజెక్ట్ ఏమైనా క్రియేట్ అయితే we'll create the project initially here, then we'll have everything managed here entirely, from the timesheet, from the invoice, okay, from any repository creations or any basic information, everything will be available here. I will take projects, ఏదో ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓన్లీ, యాక్టివ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో కోడా AWS IoT ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాం. మీకు SOW చూపిస్తాను. SOW మీన్స్ కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్. సో ఐటీ కంపెనీకి ఒక కస్టమర్కి అగ్రిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఐ విల్ షో దట్. అంత దానికి ముందు బేసిక్లీ హౌ డస్ ద ప్రాజెక్ట్ లుక్, ఎవరుంటారు ప్రాజెక్ట్లో, పిఎం ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ హీస్ రెస్పాన్సిబుల్ కర్త కర్మ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్.
ఏమన్నా రాని, he is the face of the project for handling. Customer facing ఇతనే, మేనేజ్మెంట్ ఫేసింగ్ ఇతనే, ఫర్ ఆడిట్స్ he is the facing. He is the manager. He managed the entire project. తను వర్క్ చేయడు, బట్ he will be managing the project for all the perspectives, from the compliance, from the customer expectations, from the developing the reports, from managing the team, okay, taking care of the team needs, everything. So he's a coordinator basically, project manager. Then a DM. So DM over delivery manager. What's the delivery manager role here? PM is billable for a project. ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ ఆ ప్రాజెక్ట్కే వర్క్ చేస్తాడు. సమ్ టైమ్స్ PM హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో. You say it will be 50% billable అనుకో. So he might be billable for some other project for 50%. So 2 projects, he is the PM only. That scenario is also there, okay. So who is a DM? DM is not billable. ఈ ప్రాజెక్ట్లో బిల్లబుల్ కాదు. ఈస్ నాట్ మెంబర్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్, బట్ ఈజ్ ద లీడర్, లీడర్షిప్ టీమ్ నుంచి వస్తాడు, ఓకే. ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ పైన ఉంటాడు. సో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విల్ బి రిపోర్టింగ్ టు ద డిఎం ఇన్ ది కంపెనీ. ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా, కస్టమర్ నుంచి ఏమైనా కన్సర్న్స్ ఉన్నా, హీ విల్ రీచ్ అవుట్ టు డెలివరీ మేనేజర్, ఓకే. ఈ డెలివరీ మేనేజర్ కింద దే విల్ బి మల్టిపుల్ PMs who will be working, okay. So sometimes delivery managers, they will be directly contacting to the customers. సో ఇతను హైరార్కీ పైన ఉంటాడు అనమాట, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ పైన ఉంటాడు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డెలివరీ లీడర్స్. ఇవన్నీ వస్తున్నాయి, డెవలపర్స్, SQA టీమ్, అవర్ టీమ్. QA is nothing but testing team. These are the support functions, finance, ISMS, వీళ్ళందరూ. Coming to project information. So basically what is this project? Basic information ఉంటుంది, ఓకే. సో జనరల్గా ఏ కంపెనీలోనూ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ విత్ యూనిక్ ఐడి. ఇట్ విల్ కాల్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్, ప్రాజెక్ట్ ఐడి, ప్రాజెక్ట్ కీ, ప్రాజెక్ట్ ఐడెంటిఫైయర్ అంటాం, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రాజెక్ట్ ఐడి ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. కూడా AWS IoT అనే ప్రాజెక్ట్కి దిస్ అ ప్రాజెక్ట్ కీ. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కీ బేస్ చేసుకొని దే విల్ బి ట్రాకింగ్ ఎవ్రీథింగ్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది కస్టమర్ రిపోర్ట్స్, CSATs, invoice, the system. It will go through this ID. So unique ID ఉంటుంది ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ దేని కిందకు వస్తుంది, ఏ ప్రాక్టీస్ కిందకు వస్తుంది? DBS, డెలివరీ బిజినెస్ సర్వీసెస్. అండ్ విత్ ఇన్ కంపెనీ దేర్ విల్ బి మల్టిపుల్ బిజినెస్ యూనిట్స్. ప్రాజెక్ట్ డొమైన్స్ అని ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా. సో దీస్ కుడ్ బి మల్టిపుల్ బిజినెస్ యూనిట్స్ విత్ ఇన్ ద కంపెనీ. సో మీ కంపెనీలో ఏవైతే ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్ చేస్తారో ఇట్ కుడ్ బి మల్టిపుల్ BUs, బిజినెస్ యూనిట్స్. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ బిజినెస్ యూనిట్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ టైప్. దే విల్ క్రియేట్ బెస్ట్ అప్ రీజియన్. ఆస్ట్రేలియా BU, ఓకే. నార్త్ అమెరికా NA, యూరోప్ APAC, ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్ APAC అంటే, ఓకే. ఇలా డిఫరెంట్ రీజియన్స్ బట్టి కూడా దే విల్ క్రియేట్ బిజినెస్ యూనిట్స్. మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, రీజియన్స్ బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తే విత్ ఇన్ దట్ రీజన్ దేర్ విల్ బి మల్టిపుల్ డొమైన్స్. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ దే విల్ క్రియేట్ బిజినెస్ యూనిట్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. ఎదర్ ఇట్స్ హెల్త్ కేర్, ఈకామ్, ఏరోస్పేస్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ డొమైన్, దాన్ని బేస్ చేసుకుని బిజినెస్ యూనిట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ, హౌ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద కంపెనీ హైరార్కీ, ఓకే. సో SOW సైన్డ్, SOW ఉంది, స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఈ ప్రాజెక్టు, ఇప్పుడు ఎండ్ అవ్వాల్సింది. ఇనిషియల్గా ఎండ్ డేట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఎస్ 31/12/2024. నెక్స్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ వరకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. సో దట్ ఇట్ మైట్ గో ఫర్ ఏ రివైజల్ ఆర్ ఇట్ మైట్ ఎండ్, వీ డోంట్ నో, ఓకే. సో SOW వాల్యూ. So this is the money actually, how much money the customer will pay. It is in terms of British pound. So ఈ కరెన్సీ బ్రిటిష్ పౌండ్లో పే చేస్తున్నారు, because they are from the Britain, okay. So what is the type, process type? Complete development life cycle. They are going to follow entire development life cycle. Development life cycle in the sense
software development life cycle, there's one basic thing: requirements, design, what do you say? Sorry, requirements, planning, design, development, testing, and deployment. Yeah, coding is like okay. Okay. So the entire life cycle they are going to follow. Sometimes only requirements ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే సో కస్టమర్కి ఈస్ నాట్ క్లియర్ అబౌట్ ది హిస్ ప్రోడక్ట్. సో మీ యువర్ ద ఎక్స్పర్టైజ్ హియర్, నాకు హెల్ప్ చేయండి అని అడుగుతాడు. సో వాట్ విల్ డూ, విల్ గో అండ్ హెల్ప్ దెమ్. సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఓన్లీ ఉంటుంది అట్లాంటి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఓన్లీ టెస్టింగ్, విల్ బి ఓన్లీ వర్కింగ్ ఆన్ టెస్టింగ్, ఇట్స్ ఎ టెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో ఇలా ఏంటి లైఫ్ సైకిల్ అనేది, ఓకే. And you see here governance category, managed services. So entirely it will be handled by our company. My company is Happiest Minds. So Happiest Minds is responsible for entire project, starting from requirement to the deployment. So we are handling the project here. So here we see the margin, gross margin. సో ఎంత స్పెండ్, యాక్చువల్గా ఎంత పే చేస్తాడు, నువ్వు ఎంత స్పెండ్ చేస్తావు, ఎంత మిగలాలి నీకు బై ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. సో 1,55,000 రిటర్న్ పౌండ్స్లో 54% ఇట్ షుడ్ బి ఇన్కమ్ ఫర్ ది కంపెనీ. సో అంత స్పెండ్ నువ్వు ప్రాజెక్ట్ రన్ చేసిన తర్వాత ఇది నీకు మిగలాలి రెవెన్యూ, యాజ్ ఎ రెవెన్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ హియర్. ఇది కస్టమర్ చెప్పరు, బట్ ఫర్ ఇంటర్నల్ ట్రాకింగ్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. Just a basic information. Then we'll see about, we'll have a lot of information here, like members bill level. These are the members who is working this project. Okay, weekly status reports. See, everything will be tracked with the project code, first thing. Okay, so revenue at a risk. ఎందుకు రెవెన్యూ అట్ రిస్క్? రీజన్స్ ప్రియం ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఓకే, డబ్ల్యూఎస్ఆర్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. Based upon these categories: quality, schedule, staffing, revenue. Okay, why there is issue? Based upon these metrics, the parameters monthly, weekly we are tracking effort over run. అనుకున్న ఎఫర్ట్ కన్నా ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నాము. ఎఫర్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనీ. ఎఫర్ట్ ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నామంటే వీఆర్ పుట్టింగ్ మోర్ కాస్ట్ దేర్. ఓకే, కస్టమర్ హ్యాపీనెస్. Is the customer happy about our product or our service? People happiness within the company, our team happiness, ఇది మెజర్ చేస్తున్నారు. ఓవరాల్ హెల్త్, based upon these parameters, what is the health? Everything is okay, but revenue is at risk. That's why it's kept in red. Okay, they can have documents here, files section, they will have this SOW. Estimates SOW. So this is the latest one. Is I think this is the latest one. Okay, so this is how an SOW, statement of work. Statement of work అంటే nothing but it's an agreement between our IT company and the customer or the client. So you have everything, terms and conditions, background, everything. Okay, what is the staffing details, payment of I mean payment mode. So what is the scope of the project? Basically this is very important. The project ఏంటి అనేది ఇక్కడ డిఫైన్ చేసింటారు. వాట్ ఈస్ ద స్కోప్, వాట్ సర్వీసెస్ వీఆర్ గివింగ్. సో బేసిక్లీ కోడా అనేది ఇట్స్ an IoT company, Internet of Things. They are providing Internet of Things. For them, they need some services. For them, we are helping them. Okay. Also, data warehouse, creating a data warehouse for them. So this is in scope, out of scope. ఫస్ట్ SOW మీరు చూడాల్సింది ఫస్ట్ థింగ్. మీరు ఎప్పుడన్నా ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని SOW స్టడీ చేస్తే మీరు ఆడిట్కి వెళ్ళగలరు. ఫస్ట్ SOW చూస్తాను, మీకు అర్థం చేసుకుని వాట్ ఈస్ స్కోప్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్, అసలు వర్క్ ఏంటి ప్రాజెక్ట్లో, వాట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్, ఏం చేయకూడదు. ఓకే, project schedule, are there any milestones, what are the deliverables,
కస్టమర్కి ఏం డెలివరీ చేయాలి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్, రిలీజ్ నోట్స్, migration scripts, test cases, reports, warranty. All these are deliverables. But these things it needs sign off. The release notes ki, data migration scripts ki, customer should give a sign off. Then only it will go for a milestone. Okay. So this is printed copy. I think there will be one more copy. Okay, see terms and conditions. It is mentioned that 18 weeks this project will be running. What is the scope of the project? Exclusion of the scope. Which means we are not responsible for doing all these works. We are only responsible to do only these works, which is in scope. IoT platform development, data warehouse development. Only these things are our company responsible. Okay, only these things our company should do. Anything out of this, we should ask for it CR, change request and additional billing. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ దిస్. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, స్కోప్లో ఏముంది ఏం లేదనేది యూ షుడ్ అనలైజ్ దట్. సో బేసిక్గా ఇదండి హౌ ద ప్రాజెక్ట్ లుక్స్. సో జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ వాట్ ఆర్ ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్, హౌ దే ఆర్ ట్రాక్డ్ విత్ ఇన్ ద కంపెనీ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్, వాట్ ఆర్ డొమైన్స్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్. జస్ట్ మీకు బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ రావడానికి ఈరోజు క్లాస్ చెప్పాను. ఫ్రమ్ టుమారో విల్ గో విత్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్. Okay, what is our role there as an SQA? Okay, so everything will start from tomorrow. Till now, any doubts, anything you can ask. Okay, fine, right? Okay, thanks all. We'll meet tomorrow. Okay, Anna. Okay, bye. You can drop off.